Mi mamá invitó a Lucrecia, quien es la que se va a casar con Iván, pero también invitó a Lucía, su novia. Hola a todos! In this video, Sebastian's brother is getting married, and Sebastian's ex was also invited to the wedding. Stay until the end to see how Gaviota, his current girlfriend, reacts and to learn some Spanish, including dating vocab and lots of verb conjugations. Ready? Comencemos! Yo creo que nos podemos devolver un poquito antes. Y así usted alcanza a llegar a su comida. Y cambiar los planes. Sí, cambiar los planes, porque su mamá le está queriendo hacer una atención. Y usted está por acá conmigo. A ver, mire, le voy a ser sincero, sí. Por favor. Lo que pasa es que usted no es la única razón por la que no quiero estar en casa. Mi mamá invitó a Lucrecia, quien es la que se va a casar con Iván, pero también invitó a Lucía, su novia. Ay, su exnovia está allá en la hacienda. Exactamente. Y es que es reciente lo de ustedes, pues, para que la invitaran. Pues digamos que sí, porque terminamos justo antes de venirme. Pero yo me había alejado hace un tiempo ya porque sentía que la relación estaba muy, no sé, se había convertido en algo como una rutina. Y pues ella terminó convirtiéndose en mi mejor amiga, entonces, pues no sé. De hecho, por eso está acá, porque va a ser la madrina de la boda. ¿Y ustedes cuánto duraron de amores? Creo que 5 años. Let's now dive in and break down the main vocabulary words. Stay tuned to watch the rest of the clip during the breakdown. Yo creo que nos podemos devolver un poquito antes. Yo creo que nos podemos devolver un poquito antes. Devolver means to return. You can use this expression to say you want to return someplace or also to say you want to return something. For example, quiero devolver este obsequio. I want to return this gift. Un poquito is the diminutive form of poco, meaning few or a bit. Un poquito antes means a little bit earlier, and it is a very common expression in Latin America. You can use un poquito just as you would use a little bit or a little in English. ¿Quieres azúcar en el café? Un poquito. Do you want sugar in your coffee? A little bit. Antes means before, but can also be translated as earlier. Therefore, nos podemos devolver un poquito antes means we can return a little earlier. Yo creo que nos podemos devolver un poquito antes. Y así usted alcanza a llegar a su comida. Y así, usted alcanza a llegar a su comida. Alcanza comes from the verb alcanzar, meaning to reach or achieve. In this case, it is conjugated in the present indicative tense of usted, you. In this clip, Gaviota used alcanza to refer to Sebastian making it to his dinner appointment. As you might remember, in Spanish, we have two variations of you, usted and tú. Usted is a lot more formal and used with acquaintances or in professional settings. Tú is used with close relationships and with friends. If you're wondering why Gaviota refers to Sebastian as usted, even though they're dating, we'll get there. Stay tuned. Y así usted alcanza a llegar a su comida. Y cambiar los planes. Sí, cambiar los planes, porque su mamá le está queriendo hacer una atención. Sí, cambiar los planes porque su mamá le está queriendo hacer una atención. Está queriendo hacer literally translates to she is wanting to do. It is made up of the verb estar, to be, the verb querer, to want, which is conjugated in the gerund, and the verb hacer, to do. The gerund is a form of a verb that implies it is happening at the moment. In English, you recognize it by the termination ing. In Spanish, they are terminations ando and yendo. For example, estoy disfrutando esta forma de aprender. I'm enjoying this way of learning. Hacer una atención is a very Colombian expression that means giving someone a special gesture or a treat. Atención means attention, but it can also mean gesture or detail. For example, gracias por hacerme la atención. Thank you for making that gesture.
Therefore, what Gaviota is saying is that Sebastian's mom is trying to have a nice gesture towards him. With words that have varying meanings depending on the context, like with atención, I always give my students the same tip. Watch as many real-world videos as you can. Hear the word being used. Understand the way it varies depending on the context. You can do this easily with FluentU. When you're watching a video like this one, you can click on the word in the interactive subtitles, which will give you context-specific definitions and both example sentences and video examples so you really learn how words are used by natives. No generic stuff out from a textbook. Plus, there are hundreds of authentic videos to choose from movie scenes to music videos. Each video comes with interactive subtitles and you can lock in your learning with personalized quizzes and speaking questions. I really recommend you give it a shot. Click on the link in the description below to get a free 2-week trial. Plus, FluentU is currently on sale, so it is literally the perfect moment. Cambiar los planes. Sí, cambiar los planes porque su mamá le está queriendo hacer una atención. Y usted está por acá conmigo. Y usted está acá conmigo. Now, remember we discussed the usted versus tú situation? In Colombia, some people prefer to use usted with everyone. It's very common and thought to be very respectful. However, it's also very common for couples to use the usted form in a romantic, slightly teasing way. Think of it as someone in English who flirts and calls the other person madame. It's a cute couples thing. You need to be mindful when you use usted versus tú. The verb conjugations can change depending on which one you are using. For example, usted corrió muy rápido versus tú corriste muy rápido. Usted está por acá conmigo. A ver, mire, le voy a ser sincero, sí. Por favor. A ver, mire, le voy a ser sincero, ¿sí? Por favor. Sincero literally translates to sincere, but it can also be translated as honest. Both terms are correct. It is very common to hear both expressions. Le voy a ser honesto or le voy a ser sincero. You can use any of these expressions before telling someone an honest thought or opinion, which is what Sebastian is about to do. A ver, mire, le voy a ser sincero, sí. Por favor. Pasa es que usted no es la única razón por la que no quiero estar en casa. Lo que pasa es que usted no es la única razón por la que no quiero estar en casa. Lo que pasa es que literally translates to the thing that happens is that. However, it actually means the thing is. This is an expression that you commonly hear when someone is trying to clear something up or something's up. For example, lo que pasa es que mi carro no funciona. The thing is, my car isn't working. Sebastian then says, la razón por la que. This phrase means the reason why. He is clarifying what is the actual reason why he doesn't want to go back home. Por is a really interesting preposition that can mean for, why, because, of, through, by, over, per, instead of, or to. It is one of those simple words that, once mastered, really changes your Spanish conversations. In this case, it means why, the reason why, la razón por la que. Pasa es que usted no es la única razón por la que no quiero estar en casa. Mi mamá invitó a Lucrecia, quien es la que se va a casar con Iván. Mi mamá invitó a Lucrecia, quien es la que se va a casar con Iván. La que se va a casar means the one who is going to marry. We know it is a female because of the pronoun la, feminine. Se va means, in this case, is going. Casar means to marry. Therefore, la que se va a casar means she who is going to marry. The word va comes from the verb ir, meaning both to go and to leave. So, depending on the context, se va can also mean is leaving, as in se va de la casa. She is leaving the house. Mi mamá invitó a Lucrecia, quien es la que se va a casar con Iván, pero también invitó a Lucía, su novia. Pero también invitó a Lucía, mi exnovia. Pero también means but also.
This is an expression that you can use to add information to the conversation. For example, quiero aprender a escribir, pero también me interesa hablar bien. I want to learn to write, but I'm also interested in speaking fluently. By the way, if you don't want to miss out on our upcoming videos like Spanish with Shakira and Visa Rap, please give us a like and don't forget to subscribe to the FluentU Spanish channel. Pero también invitó a Lucía, su novia. Ay, su exnovia está allá en la hacienda. Exactamente. Ah, ¿y su exnovia está allá en la hacienda? Exactamente. Está comes from the verb estar, meaning to be. Está is conjugated in the third person indicative ella. Ella está. She is. Allá means there. It is a place adverb that is used to show your position in relation to an object. Gaviota is talking about la hacienda. An hacienda is a large estate or plantation with a dwelling house. This is the way we refer to the houses located in places where they grow plantains, flowers, coffee, or many other products. So overall, Gaviota is asking Sebastian if his girlfriend is there at the hacienda right now. I mean, that's not something that any girl likes to hear. Ay, su exnovia está allá en la hacienda. Exactamente. Y es que es reciente lo de ustedes, pues, para que la invitaran. Y es que es reciente lo de ustedes. Pues, para que la invitaran. Pues is an expression that has no actual translation. It's used as a filler word, the same way you could use, I mean, well, then, or This expression is typical and very characteristic of my hometown, Medellin. Pa is another very common expression in Latin America, and it is the shortened form of para. Para is a tricky word that can mean to, for, or of. But be careful. Para can also be the imperative form of the verb parar, meaning to stop. That's why context matters so much. Pa que la invitaran means for her to get invited. Gaviota is understandably wondering why the ex was invited, so she asks if the relationship is reason enough for her, the ex, to get invited. Y es que es reciente lo de ustedes, pues, para que la invitaran. Pues digamos que sí, porque terminamos justo antes de venirme. Pues digamos que sí, porque terminamos justo antes de venirme. Digamos que sí is a wonderful, ambiguous expression that allows you to agree to something without fully committing. Very similar to the expression, you could say so. Digamos comes from the verb decir, meaning to say. It is conjugated in the subjunctive present plural us, nosotros. The subjunctive mood is how you express hypothetical situations and outcomes. That's exactly why this expression is so non-committal. Terminamos means we've finished or ended. You could also say, nosotros terminamos la tarea. We've finished the homework. However, in some countries, it's also a synonym for broke up. This is the case for this clip, where Sebastian is telling Gaviota about when he broke up with his ex. Nosotros terminamos. We broke up. Venirme comes from the verb venir and means to come. It is made up of venir plus the pronoun me, meaning I came. In this clip, Sebastian is talking about events that took place right after he came here, justo después de venirme. Pues digamos que sí, porque terminamos justo antes de venirme. Pero yo me había alejado hace un tiempo ya porque sentía que la relación estaba... Pero yo me había alejado hace un tiempo ya porque sentía que la relación no estaba... Yo me había alejado means I had drifted apart or I had drifted away. Alejar is the verb that means drift apart or away. Yo me había means I had. Había comes from the verb haber, meaning to have. The expression había dejado is conjugated in the pluperfect tense. The Spanish pretérito pluscuamperfecto, or pluperfect in English, is used to describe events or actions that have happened further back in the past than a past action we are referring to. For example, te había llamado antes. I had called you before.
Pues yo me había alejado hace un tiempo ya porque sentía que la relación estaba muy, no sé, se había convertido en algo como una rutina. Muy, no sé, se había convertido en algo como una rutina. The expression había convertido is also conjugated in the pluperfect tense. Do you remember this tense? Again, the pluperfect is used to describe something that happened back in the past before another action. For example, nunca había estado en Colombia antes. I had never been to Colombia before, until now. Convertido comes from the verb convertir, meaning to turn or become. It implies the transformation and change of something. Muy, no sé, se había convertido en algo como una rutina. Y pues ella terminó convirtiéndose en mi mejor amiga. Entonces, pues no sé. Y pues ya terminó convirtiéndose en mi mejor amiga. Entonces, pues no sé. As you might remember, terminar means to finish or end. In this case, Sebastian is talking about a relationship that ended up becoming like a friendship. Terminó convirtiéndose en mi mejor amiga. As you can see in this clip, terminó means ended up. She ended up becoming my best friend. We just talked about the word convertir, which means to become or changing into. The expression terminó convirtiéndose means ended up becoming. Another example could be, esa app terminó convirtiéndose en mi mejor maestra. That app ended up becoming my best teacher. Y pues ella terminó convirtiéndose en mi mejor amiga. Entonces, pues no sé. De hecho, por eso está acá. De hecho, por eso está acá. De hecho translates into of fact, but, well, it actually means actually or as a matter of fact. Acá is an adverb that shows position. Another one of these adverbs is allá. Acá means here, and it implies closeness. It is a synonym for aquí, here. On the contrary, allá means over there, and it implies some distance. Try to remember acá and allá together to avoid confusion. De hecho, por eso está acá. Porque va a ser la madrina de la boda. Porque va a ser la madrina de la boda. Madrina means godmother. It's the name of a common wedding role that will be the equivalent of a maid of honor. It can also be someone who is designated at birth to take care of you in case something happens to your parents. Porque va a ser la madrina de la boda. ¿Y ustedes cuánto duraron de amores? ¿Y ustedes cuánto duraron de amores? Cuánto means how long or how much. This expression refers to quantity, but you must be wary of the context to know what type of quantity. Duraron comes from the verb durar, meaning to last. It is conjugated in the plural you, as Gaviota is asking how much did they last together. Calling a relationship de amores is an extremely Colombian thing to do and very sweet. It literally translates to of love. And you will hear people say, estamos de amores. We are in love. ¿Y ustedes cuánto duraron de amores? Creo que 5 años. 5 años. Eso es un tiempo importante, ¿cierto? Creo que 5 años. 5 años. Eso es un tiempo importante, ¿cierto? Un tiempo importante means a significant time. It is not an incorrect way to phrase this, but Gaviota could have also said un tiempo significativo. A more accurate translation. Cierto is the equivalent of saying right at the end of a phrase to get confirmation or reassurance. For example, estamos aprendiendo mucho. ¿Cierto? We know it's a lot to remember, so we've actually made you a free PDF with all the words we've learned today. Just click on the link in the description below to get it for free. Creo que 5 años. 5 años. Eso es un tiempo importante, ¿cierto? Pues sí. Sí, claro que sí. Pero ¿por qué mejor no paramos a hablar de ella y hablamos de nosotros? Pero,
¿por qué no mejor paramos de hablar de ella y hablamos de nosotros? ¿Por qué no mejor means, why don't we better? It is a suggestion of doing something better than what was being done before. For example, en vez de aprender de un libro, ¿por qué no mejor vemos una película? Instead of learning from a textbook, why don't we watch a movie? Pues sí. Sí, claro que sí. Pero ¿por qué mejor no paramos a hablar de ella y hablamos de nosotros? ¿Y usted ya habló con ella? Pues le dejó todas las cosas claras. Todo está claro entre ustedes, que yo no me quiero meter ahí. ¿Usted ya habló con ella? Pues le dejó todas las cosas claras. ¿Todo está claro entre ustedes? Le dejó todas las cosas claras means made everything clear to him or her. The pronoun le indicates that Gaviota is referring to Sebastian's ex-girlfriend. Dejó from the verb dejar means leave. In this case, it is translated as made because the expression can be make things clear or leave things clear. Both ways are correct. Todas las cosas claras means all things clear or everything clear. Gaviota is trying to make sure that everything is clear between Sebastian and his ex. ¿Y usted ya habló con ella? Pues le dejó todas las cosas claras. Todo está claro entre ustedes, que yo no me quiero meter ahí en la mitad. Porque yo no me quiero meter ahí en la mitad. Yo no me quiero meter ahí means I don't want to get in there. In this context, it can also be translated as I don't want to get in the middle of it, because we know that they are talking about Sebastian's past relationship, which is why it makes sense that Gaviota says she doesn't want to be stuck in the middle. Que yo no me quiero meter ahí en la mitad. Pero que sepa eso. Sí, todo está claro entre ella y yo. Espero que sepa eso. ¿Sí? Todo está claro entre ella y yo. In this line, Sebastian reassures Gaviota and says, todo está claro entre ella y yo. Everything is clear between her and me. Do we believe him? Todo means everything. Está claro means is clear. Claro means clear or light. Another example could be, mi cabello es claro. My hair is light. Entre is a fun word that means between or come in. For example, dile a mamá que no entre a mi cuarto. Tell mom to stop coming into my room. Sí, todo está claro entre ella y yo. Si no, no suena acá. Venga, vamos. Si no, no estuviera acá. Venga, vamos. Estuviera comes from the verb estar, meaning to be. It is conjugated in the past continuous, pretérito imperfecto. This is used to talk about actions that haven't ended. Si no, no suena acá. Venga, vamos. Okay, let's now watch the full clip without subtitles. Yo creo que nos podemos devolver un poquito antes. Y así usted alcanza a llegar a su comida. Y cambiar los planes. Sí, cambiar los planes, porque su mamá le está queriendo hacer una atención. Y usted está por acá conmigo. A ver, mire, le voy a ser sincero, sí. Por favor. Lo que pasa es que usted no es la única razón por la que no quiero estar en casa. Mi mamá invitó a Lucrecia, quien es la que se va a casar con Iván, pero también invitó a Lucía, su novia. Ay, su exnovia está allá en la hacienda. Exactamente. Y es que es reciente lo de ustedes, pues, para que la invitaran. Pues digamos que sí, porque terminamos justo antes de venirme. Pero yo me había alejado hace un tiempo ya porque sentía que la relación estaba muy, no sé, se había convertido en algo como una rutina. Y pues ella terminó convirtiéndose en mi mejor amiga, entonces, pues no sé. De hecho, por eso está acá, porque va a ser la madrina de la boda. ¿Y ustedes cuánto duraron de amores? Creo que 5 años. 5 años. Eso es un tiempo importante, ¿cierto? Pues sí.
Sí, claro que sí. Pero ¿por qué mejor no paramos a hablar de ella y hablamos de nosotros? ¿Y usted ya habló con ella? Pues le dijo todas las cosas claras. Todo está claro entre ustedes, que yo no me quiero meter ahí en la mitad. Pero que sepa eso. Sí, todo está claro entre ella y yo. Si no, no suben acá. Venga, vamos. Vamos a seguir. Check out this video to see Andrés' reaction to his girlfriend's life-changing proposal and keep learning conversational Spanish.